I lasted 12 minutes at 260. Gonna get back to that. Hey Tim, good morning. How are you? Thank you, Tim. Not feeling strong. Cheers, Tim.
Not yet. At the top of this. There it is, huh? 252 watts for 20 minutes.
Cheers. Oh. Oh, fuck me. So for 25 minutes, that was 252 watts. I'm happy with that, given I imploded in the middle. I should have eased off 10 watts on that flat bit. I just blew. It was as much mental fortitude as it was fitness. But I was happy with that. It was 260 odd watts for the first 12 minutes of that climb. Then I kind of got as low as 250 on average and ended 252 for 25 minutes compared to 266 for 24 minutes on the first time when I was fresh. So that's a good training. I don't really want to do the jungle now, to be honest. Just going to ride myself back into it. That was hard. Thank you for the support. It's been a very boring ride. I haven't been racing anyone. I've been in no man's land the whole time. I think Phil Swift dropped off in the end. So I think it's fair to say I'd have reeled him back in, Philip. You were correct. His numbers were fluctuating. But Dave
The other cat bee has destroyed me. I'm going to try and tempo it to the end though. Just getting a little bit of recuperation here on the descent. Yeah, I mean, it creeps up on you, Vidar. 1 minute, you're feeling okay, and then boom, the man with the hammer visits. Well, thank you, Phil. And as I say, very best of luck with your scans this week. Really hoping you don't need an operation, sir. Say hi to Laura. I'm happy with the average power here. Tim said it. 2:30, 2 hours, 24 minutes in. That's great for me. Especially on the back of 3 good climbs, 2 epics, and a jungle. This is good training. Not the same fitness I'll need for the bound to climb as toughest 110, but building the engine. And you do end on the bound to climb as toughest 110, not end, sort of the penultimate climb or so is Burbage Moor. And depending on whether you get a headwind or not, that's about a 14 to 16 minute climb for me. Yeah, do let me know. Yeah, he was. He was holding his effort real well. Dave Caesar. You sure will, Carlo. It's been a TT the entire race for me. Other than the Tempest first Tempest Fusion section. Twenty kilometers to go. Yeah, some of the riders coming out of the jungle already, my word. They're fast.
Tour de Mont Blanc. Nice one, Philip. Well, very best of luck with that. An easy spin. I'm sure it was impressive, but very best of luck. Big one, the Tour de Mont Blanc. Thank you, Roy. Sorry, thank you, Roy. I was trying to get over 2:30 for 2.5 hours. Couldn't quite manage it. Oh, I'm away with the fairies now. Thank you very much, Rob. It's been a good ride. Really great support, really appreciated it. Definitely the power has been strong. Just trying to hold it together.
the last 17 kilometers. They will. I'll give him a very good stretch after this, Olga. Oh dear. Oh, I'm aware of the fairies here. That quiz. Thank you, Colin. Appreciate it. Thank you.
Cheers, Tim. We'll give it so.
Yeah, too right, Tim. Tightens. On the back of that would be proper help. Yeah, it's a proper soul destroying route, this. Oh, I can't feel it. Oh, dear me. Trying to get the cadence. Just trying to find that tempo. I think the heart rate is as low as 120. Hey Rob, how's it going?
Rob and I rode coast to coast together. Nice one, Dave. Thank you, mate. I enjoyed trying to chase you down. You had the better of me. Respect. Rob, so how are you feeling after coast to coast? It was emotional, wasn't it? Tell people how hard it was and how torrential the rain was. Yeah, big ride today. It's a real struggle for the last 8k. Yeah, definitely the last 80, including the Yorkshire Moors. Oh. Yeah, a little tired, Tim. The moan here is one of holy hell. Found the climbers, toughest 110, 3,500 metres. You only go up and down in the Peak District and near Sheffield. What about you, Rob? Iron Man?
Very nice. Amazing. Enjoy. It'll be hot. Hey Luke. Cheers, mate. I appreciate that. I'm all in. Yeah, nice one, Luke. 25 minutes of the volcano. I've only done it once. Never again. Never doing this route again either. Hey, Paul. Good to see you. How are you, sir? You're coming in at the end of a proper emotional morning. Yeah, all well, thank you. Cheers, mate. I appreciate that. Thank you. Hope yours is okay. Hey, Swift. I'll come back to you in a second on that, mate.
Oh, dear me. Jane, if you're watching, can you bring me a Fanta or something? Not a Coke with caffeine in it, just something, a Fanta or something, or something from the fridge would be needed. Oh man, that was hard. That was real hard today. Let's have a look at the power. Yeah, so Zwift. Yeah, I mean, oh dear. So Zwift. Oh dear me. Yeah, it was a hard ride. A hard ride. I was dropped. I made it into the A group from the B pen, and then was promptly dropped. Oh, thank you, Jane. Promptly dropped. Thank you. And so basically, I time trialed the entirety of this, and you can see I kept the power down for nearly all of it. In the end, yeah, I was low tempo, high zone 2, but freaking hell, that is definitely my best power for a long time. And if you look at the critical power, the graph, so let me get a picture of that. And you can see my heart rate monitor not helping at all, because the power of the fan is dependent on the heart rate. And so for big chunks of the epic and the jungle climb, it wasn't working, the fan. So I wasn't getting the cooling I needed. So, that was quite tough. So we go to the critical power. So 3 hour power. I thought I got 3 hours. I thought we did 3 hours. Anyways, it's about 2:27. Oh dear me. 2:27, I think I saw. Yeah, 3 hours 5, 2:26. It was. I thought it was 2:27, but it doesn't really matter, does it? Freaking hell, I was in all kinds of trouble. And what I'm happy about, what the intent of doing today was to have a live stream on a day where it wasn't super hot outside. I'm not really enjoying riding around here in the St Albans region, I've got to be honest. It don't even much like the Chilterns. Tons of potholes, loads of fast passes by cars. And since I crashed on a road race, I haven't had the kind of confidence to go back out and do the crits either. So I'm only really getting out when I'm travelling north, or maybe I'll go to the south west. Also, I haven't had the time with work to get out. So the intent of today was to have a good hard climb at around my threshold power, which I did. I was 265 for 24 minutes for the first of the epics. So I was happy with that. I had a decent climb out of the jungle. And then you can see I was trying to close down Dave and Phil Swift. And you can see, I mean, it wasn't trivial, the power I was putting down. It was a high tempo, low threshold, a bit of a sweet spot, I guess. And that's for time. I mean, that really is a good chunk of time there. And then we hit the epic. And I had a good 12-minute power here, about 260. Then I imploded. Then I kind of started to bring it back. And then I did wind it back up at the end. And then it really was survivals with Mr. Zwift right until the end. But I got a decent tempo out of the jungle. And then, yeah, zone 2, a little bit of zone 3, 4 towards the very end. So all in, that was a good old ride. Let me go back. Oh, crikey. Yeah, the fan is not through the bolt, it's through the heart rate monitor, I think. I'm away with the fairies, Tim. Oh, let's try and just spin the legs off. I'm happy with that. I'm really happy with that. That's the fitness coming back. The chain was tight for that. Cheers. Oh, that Fanta was good. Oh, I can barely turn the pedals.
Yeah, Tim, I mean, I'm happy to look into that. I'm trying to figure out what to do next year. I'm tempted to have a crack at La Marmotte, but with a focus. I focused on the fitness I needed for the Fred. I think I know what fitness I need for La Marmotte. I think that I might make that my main event next year. I'm not sure if I'm going to Fred again this year. Because, no comment, good to see you, thank you, I appreciate that. Yeah, agreed, that's why I'm not cycling so much around the Hertfordshire area. You get close past too much. You did a Marmotte, would you, Tim? Nice, perfect, all right, we'll deliver on that this time. You said you did a Fred last year. I know you've got a little, it's hard. But yeah, I mean, I can barely turn the pedals. Yeah, La Marmotte. I enjoyed it the year I did it. I just feel like I've got a better one in me. I didn't enjoy the marathon, I've got to be honest. It's a beautiful part of the world. I much preferred the Haute Route Dolomites when we did it there. When I did all the climbs there. And the climb of the Jow is so much better from Cortina d'Ampezzo. On the Maratona, you do the Jow from the other direction. And it's more wooded, it isn't quite as incredible. Whereas you do it for Cortina d'Ampezzo, you climb out of Cortina d'Ampezzo and it is just stunning. Really stunning. It's one of my most beautiful videos. And then you climb up and you go through only a little bit of wood, and then there's this beautiful balcony with an overhanging cliff you cycle under, and you can look down onto Cortina d'Ampezzo. And then there's a bit more wooded area, then you come out in amongst some hotels, and then there's loads of exposed areas, that kind of stuff. And for the final third of the climb, you're completely up and out in the open in the most beautiful, beautiful terrain. I adore that climb. Maratona, too many cyclists, 8,000 cyclists is too many. Yeah, I think that's a good idea, Philip, definitely. Is that what you're doing for Tour of Mont Blanc? But yeah, it's an amazing part of the world. I just wouldn't recommend the event. And then the trouble is also the final climb on Maratona is Val Zarego from the boring side, the Cortina d'Ampezzo side, which is all in the wood. It's quite shallow. There's only the final, I don't know, kilometre or so where it gets pretty at the top. And then, yeah, I don't know, it kind of peters, Maratona peters out. It doesn't reach to a crescendo. Alp cycles, okay, that's good to know. I think Ed Laverak uses Alp cycles. Oh dear me. Yeah, I think I will drive if I'm going to the Alps, the French Alps. It's just a bit too far for the Italian Alps. I might do either La Grand Fondo, Tre Valli Veracine again in early October, or the Grand Fondo in Lombardia. I've never done that one, and Andiamo Cycling do Lombardia, and I'm quite, I can't even turn a pedal. Quite keen to have a crack at that. Aidan Shelley top knot. Okay, that's a great tip. Thank you, Philip. I appreciate that. Oh dear me. Yeah, I've definitely turned myself inside out for that today. I'm really appreciative of all the support though. I haven't live streamed, I haven't downloaded a lot. Work has literally been just absolutely insane. Absolutely insane. But I do have a very nice video for release today. It's a really beautiful video. On the training camp I did with Paul Hambler, Lee Baxter and Paul Livesey in Tenerife just before the
the Fred Whitton, and I will do a little video of the training camp when I've got time. But one of the days I've split out of that training camp because it was so beautiful. We did a ride out from the Adeje coast. You climb up the San Juan climb, up to Chio, and then down, and then up into Santiago del Teide. And then you ascend up and then down to the north of the island. And the final kind of third of the descent is on this beautiful segment, really incredible hairpins, but with the most sensational coastal views. And so really enjoyed filming that, not just from the bike, but sort of getting on and off the bike, etc. It's really worth a watch. I definitely highly recommend the route. And then we hit one of the steepest climbs in Tenerife. And it's quite a famous one, and it's called La Tierra del Trigo. La Tierra del Trigo. Oh, hang on a second, my door's blowing open. I don't want the windows to break. One sec. Come back to me. Come back in a sec. I will. Go. It's a La Tierra del Trigo. And I think it's about 2.7 kilometers at about 16% average gradient. And it is relentless. The first half of the climb is just steep. Second half of the climb is like disgustingly steep. And the views are incredible. A lot of climbs, the really steep ones, often they're kind of secreted away. They're in the kind of woods. And they're just steep and miserable, whereas this one just delivers epic views from start to top. And Paul Hamblett was filming with the rear camera, I got the front, and so we do it justice. So I think it's worth a watch, because I definitely would recommend the little ride that we did if ever you're out in Tenerife. And in the winter I'll make a video, or the autumn I'll make a video of the training camp itself. Next one I'll probably do is the training I'm doing in the build-up to the hardest 100 Band of Climbers route, and then I'll do the Band of Climbers, and I'll release the Coast to Coast video again in the autumn. It's my Coast to Coast video. I'm really hopeful it'll be a good one. I did the front and rear cameras. I rode it with Tony Coate. We've got some really good pictures, and it was just insane. And I do mean insane. In the first 2 hours, it was torrential rain as we were going over Hard Knot and Rhinos, and it was so slippery as well. As I was coming just at the bottom of Hard Knot Pass, you've got a cattle grid, and I was seated, and I've gone over that cattle grid many times. I was seated, planted, turning a good cadence, but I just put down possibly a little bit much power, and the bike just went from under me, and I crashed at the bottom of Hard Knot Pass. It was like, holy cow. And so then you've got to get going again on like 14-15% gradient, whatever it is. That isn't a trivial task. That is, 15 kilometers into the ride with 235 odd to go. The bike into the 355. Yeah, the bike would probably fit on top of the 355. The 355 wouldn't make it all the way down there, I don't think. I think I'd have overheating problems, you name it. But it would be a good road trip. Aid and Shelley are top notch. All right, I'll try and check out outside, because I do want to do something a little bit more. I've been missing not getting out to the big mountains this year. I'm not going to do it this year. I haven't had time. You need a week to acclimatise first. So I can barely turn the pedals. We need a week to acclimatise first to the altitude, let alone the heat. But I am missing it, and I'm jealous of you, Phil, for getting out there for Tour Mont Blanc. Oh dear me, I'm really elated with that. I'm very grateful for it. It's really nice when, work has been max effort. I've been quite stressed and Shane will verify, quite difficult to be around, in all honesty. You're getting in super late, like 10:30 at night.
straight back out. First thing you're doing is looking at your emails. Oh, it's become a bit of a grind the last, well, really 4 or 5 years, and it's just got the pressure just gets ratcheted up and up and up and up and up, and so the cycling. I mean, Olga was asking, why do I do the cycling? What motivates me? It is about being in the moment. One set of kind of problems. I do love pushing myself. Zone 2 is a problem for me. I have done a bit more Zone 2 with the pace partners. I like the pushing myself, even if it's not going where I want it to be. I kind of feel good at the end of it, all the endorphins, all that kind of stuff. And I do like building up to a big event. I love building up to a big event. Oh yeah, you will be. And that's the thing, Philip. What you're about to do is just on another level. I did the Mallorca 312. I said never again will I go over that distance, and it is nowhere near as long as you're doing basically an Everest. And about, was it 300 kilometers of distance? I mean, it's just insane. When I did the Everest, I mean, riding, that's bad enough. But that's, each hill rep, you run off the power. You get a rest after each kind of rep of Peaslow's Hill when I did it in the Peak District. What is the Tour 21, Tim? What's Tour 21? I mean, no, if it's doing 21 stages of the tour, no, absolutely not. I wouldn't. I do not like cycling enough for that. I enjoy, when I get to 10 hours a week, I've absolutely had my fill, and that's like me peaking for an event. I just don't enjoy, I love being on the bike for a period of time, but what you're about to do, Philip, oh dear me, I just couldn't. I wouldn't do it. It's just not for me. But I respect anyone that can do it. I have absolute respect. I'm guessing you're fully on top of your hydration and eating and all of that, because it is all about not bonking, basically. I mean, look at me. I mean, I'm 3 hours in and I keep trying to turn the pedals and I'm done. You did Tour de France a couple of weeks before the pros. Yeah, it's a great course, a really great course. I mean, but I couldn't bring myself to do it. It's not, it just doesn't, it doesn't motivate me, that kind of thing. After the, even the coast to coast, 248 kilometers, 3,500 meters of climbing, 10 hours, I mean, that's more than enough for me. 10 hours, I am done. Oh, God. Speaking of which, I'm done today. I've got to sort my legs out. I've got to finish the what's it called? The narration for the video. I am super grateful for everybody's support today. It kept me going. I would have probably quit after the first lap, in all honesty, if it hadn't been for the live chat. And because of you guys, I got a nice second climb. That's good. Fatigued effort, that is. A good threshold fatigued effort. And very nice 3-hour power. So super grateful to everybody. Thank you for joining. Philip, very best of luck. Tour Mont Blanc. Nutrition's why you use them. Gotcha. That is a pro tip from Philip there. Extra support along the route. That definitely does make a difference. So, whoever you are, whatever you do, please do check out my video tonight. I don't load many of them up. I will eventually get back to loading more of them up when my life gets back to kind of normality with work. I've got recordings stacked up, but tonight's video is a beautiful one. Well, 100%, Olga. It has. In all honesty, it has been stealing a little bit, but I'm feeling very, very good at the end of this ride. Thanks to all of you. Whoever you are, whatever you do, please remember, live, thrive, have a good summer, have some fun, enjoy the heat, hope it doesn't get too hot, and take care. Arrivederci, ciao, au revoir.
Benvenuti e ben ritrovati rigorosamente live da Gorizia, via delle Grappate, nella zona adiacente al Palasport Isontino, per questa seconda diretta della domenica mattina alla Kermesse Tricolore qui in Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla Libertà Selesetto e dalla Cellina Bike, con Giuseppe Tomei. Benvenuto Giuseppe, grazie per... Buongiorno di nuovo a tutti. Come sempre per il tuo contributo. È partita la gara degli esordienti del secondo anno, 45 km e 200 metri. I partenti sono in totale, vi do subito il dato, 125. L'ho segnato, mi sono anche dimenticato, anche perché comincia a serpeggiare, oltre al caldo, comincia a salire anche l'AFA. Siamo alla quarta diretta nel giro di una giornata e mezza, quindi cominciamo anche a perdere un po', io almeno quantomeno. Siamo alla quinta magari, ma quinta, insomma, bravo, vedi, comincio già a perdere colpi. Sono partiti gli esordienti del secondo anno. Prima di entrare in cronaca con il racconto della gara, facciamo un passo indietro e salutiamo il neocampione italiano della categoria esordienti del primo anno, un vincitore Bellettini dall'Emilia Romagna, che abbiamo potuto intervistare nel lasso di tempo che è intercorso tra la fine delle premiazioni e l'inizio di questa gara. Chiedo alla regia di regalarci l'intervista a Bellettini. Ed è arrivato anche il campione d'Italia della categoria esordienti del primo anno, tricolore. Bellettini, ti sei nascosto fino all'ultimo, poi hai piazzato la zampata. Nascosto in realtà no, perché il primo giro non sono riuscita ad andare davanti perché sembrava un muro il gruppo. Però per fortuna al secondo giro, nella salita, il gruppo si è un po' allungato a tutta, ero stremato, sono riuscito ad andare davanti, in discesa ho recuperato molto. Dopo, nella seconda salita, l'ultimo giro, il mio compagno Thomas Vitaloni credeva che volevo partire, quindi ha iniziato ad andare davanti a tirare un po' per lanciarmi lo scatto, ma dopo io mi sono staccato perché non ci eravamo messi d'accordo, ero un po' indietro al gruppo e avevo preso abbastanza, anche una trentina di secondi, mi stavo per arrendere, ma dopo in discesa ho voluto darci tutto, sono arrivato anche ai 75 per provare a rientrare e dopo quando è finita la discesa li ho visti da lontano, ho fatto un passo molto forte per provare a rientrare vedendo che si stavano guardando. Poi appena sono rientrato mi ero messo d'accordo con il mio compagno, gli ho detto che non riuscivo a fare la volata perché avevo tutto il catarro, ero tutto bloccato, stanchissimo, ero sopra i 205 battiti e quindi agli ultimi 2 chilometri mi sono messo davanti a tirare abbastanza forte, anche sopra i 45, per tirargli la volata siccome lui stava bene. Dopo all'ultima curva sono sbucato davanti quasi ai 50 e dalla curva ero stremato, ma dopo ce l'ho voluta mettere tutta per arrivare al traguardo, siccome ho visto che avevo preso 2-3 metri da quelli dietro in curva e mi stavano per superare, ma ho visto che mi stavano per affiancare, io l'ho voluta mettere tutta fino alla fine perché lo volevo, ci tenevo e infatti è andata così perché ero stremato. Si vede, e complimenti per la lucidità. Grazie. Anche nel ricordare tutto, significa che eri proprio concentrato e focalizzato sulla gara. È una stagione questa in cui stai vincendo tanto. Come sta andando? Sì, è la mia migliore stagione fino adesso perché su 19 gare, con questa, su 20 gare, contando questa, ne ho vinte 15 e fare 5 secondi. E adesso sono primo in Italia con 95 punti e anche con un bel distacco da Coletta, siccome oggi non è andato tanto bene in volata e mi dispiace per questo perché siamo molto amici e volevo che facesse un buon risultato. Però adesso ho allungato ancora di più in classifica, non so se sono a più 15, più 16, però l'importante è che ho un bel distacco. E bello anche questo pensiero riguardo ai tuoi avversari. Solo strada o fai anche off-road? Come ti faccio
praticamente solo strada ma anche pista. Fino adesso non l'ho ancora fatta perché non volevo rischiare di cadere o di farmi male in pista prima da adesso, ma dalla prossima settimana comincerò. E ultimissima per il neocampione d'Italia, a questo punto hai detto la prossima settimana, quali sono le prossime gare nelle quali ti vedremo? Allora, la prossima settimana sarà in Umbria con il secondo anno e la settimana dopo ancora piove di sacco. Piove di sacco, sì, di nuovo in Veneto, quindi complimenti, l'hai vinta tante volte questa gara, hai saputo resistere, hai saputo essere resiliente, te la meriti, complimenti. Grazie. Eccoci di nuovo live in diretta solo per un aggiornamento, perché è già partita una fuga solitaria, il numero 92 Nicolò Chiariello in maglia Lombardia ha un centinaio di metri di vantaggio, eccolo qua inquadrato dalla nostra regia, Chiariello in fuga con un centinaio di metri di vantaggio sul resto degli inseguitori. Questa è live la gara degli esodienti del secondo anno in quel di Gorizia. Capiremo come evolverà questo tentativo di Chiariello, che comunque sta macinando un rapporto agile ma al tempo stesso efficace sulla salita di Giasbana. Si trova in questo momento Chiariello. Torniamo un attimo alla gara degli esodienti del primo. Intanto c'è al suo inseguimento il numero 96 Lorenzo Magrini del Lazio all'inseguimento di Chiariello, quindi un doppio tentativo, Chiariello davanti, Magrini al suo inseguimento e il resto del gruppo alle spalle del portacolori del Lazio. Eccolo là Chiariello, lo vedete in fuga solitaria con Magrini al suo inseguimento. Come detto, torniamo un attimo alla gara degli esodienti del primo anno. Abbiamo avuto modo di intervistare anche il secondo classificato, andiamo a sentirlo. Il secondo classificato della gara degli esodienti del primo anno, Vincenzo Vito. Tanto possiamo tranquillizzare tutti, stai meglio, Vincenzo? Secondo classificato, sì, secondo classificato. Stai bene? Sì, vomitato però da sport, quindi tutto normale. Ci sta. Insomma, una gara durissima è stata, vero? Molto. Sì, una gara molto vivace. lunga, caratterizzata da continui scatti e continui strappi. Qua sono, diciamo, molto pesata la salita nel giro grande, che ha fatto una grande selezione, che poi all'ultimo giro ci sono stati appunto, dall'inizio della salita fino alla fine e della discesa continui scatti. Poi si è formato questo gruppetto e sono riuscito ad andare dentro e poi mi sono giocato in volata, sono riuscito a fare secondo. E un tracciato, abbiamo detto, impegnativo, però tu stai avendo una stagione importante, hai vinto diverse corse quest'anno, vero? Sì, è frutto di duro allenamento, sono riuscito a, diciamo, raccogliere 10 vittorie. Oggi puntavo in alto, una vittoria o possibile podio, e posso essere soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Ti facciamo i complimenti davvero e in bocca al lupo per tutte le prossime tue gare. Grazie mille. Vincenzo Vito. Questo era Vincenzo Vito, intervistato, secondo classificato nella gara degli esodienti del primo anno, che ripetiamo l'ordine di arrivo: Alessandro Bellettini, il tricolore 2025, Vincenzo Vito al secondo posto. Al terzo posto, dopo un piccolo qui pro quo, chiamiamolo così, un piccolo pasticcio anche nella compilazione dell'ordine di arrivo, si è piazzato Alberto Malerba della Puglia, che si è visto accreditare del terzo posto sul podio, soffiandolo a quello che inizialmente era stato indicato come il terzo, vale a dire Santiago Bembo del Veneto. E quindi Bellettini, Vito, Malerba, il podio degli esodienti del primo anno. Seguono Bembo, Della Polla, Vitaloni, Riccamboni, Coletta, Salviati e Battistelli. Questa è la top 10 degli esodienti del primo anno, e andiamo in corsa, in cronaca diretta con la gara degli esodienti del secondo anno. Come detto c'è Chiariello in fuga con Magrini al suo inseguimento. Qui siamo sulle ultime pagine del gruppo, con il numero 87 Marco Bertacchi
Ticchini della Lombardia, e torniamo davanti dove, se ho capito bene, è stato riassorbito il tentativo di fuga di Chiariello e di Magrini, quindi di nuovo gruppo compatto. Giuseppe, questi esordienti del secondo anno nel percorso faranno un circuito in più, un giro in più, sì, della salita a Bucoie. Saranno 45 km, 200 metri, quindi qualche difficoltà in più per loro, anche con il chilometraggio, perché è un chilometraggio, sì, è una delle prime volte che affrontano un chilometraggio del genere. Diciamo che i plurivincitori in questa categoria quest'anno, almeno nelle classifiche, sono Lorenzo Iazzi e Carlo Ceccarello. Iazzi Lombardia del team Madignanese, mentre Ceccarello Veneto del team ciclistica Monselice. Sì, Ceccarello, che ricordiamo è campione italiano uscente, quindi è uno degli atleti che in caso di arrivo allo sprint è tra i più accreditati. Potrebbe Ora vedremo se, come nella gara esordienti primo anno, ci sarà un'evoluzione, qualche tentativo, perché questa volta la salita che gli atleti del primo anno hanno affrontato una volta la affronteranno per 2 volte. Sì. Vedremo magari il ritmo nella prima volta, se fosse un ritmo elevato potrebbe creare già una selezione che poi diventa decisiva al secondo passaggio. Giuseppe, esordienti del secondo anno è una categoria nella quale, come per gli esordienti del primo anno, ci sono tante gare, tant'è che anche le classifiche definiscono, o meglio, assegnano tante vittorie a tanti atleti. Queste sono le prime occasioni che hanno di confrontarsi tra di loro su un chilometraggio di questa portata, no? Non solo, ma in alcuni casi è proprio il primo incontro assoluto anche per loro, stagionale. Sì. Ricordiamo che la maggior parte di questi ragazzi l'anno scorso hanno già disputato il campionato italiano esordienti primo anno, poi a fine stagione la Coppa di Sera a Borgo Valsugana, quindi diciamo un certo tipo di contatti lo hanno avuto, si conoscono un po' di più rispetto agli atleti del primo anno, anzi si conoscono molto di più e conoscono molto di più anche le loro caratteristiche. Un po', quindi diciamo che sulla carta la gara potrebbe diventare ancora più tattica, perlomeno sarà qualcuno che proverà a mettere in difficoltà quei ragazzi che sa che in caso di sprint potrebbero essere, da cui potrebbe essere battuto. A proposito di azioni, eccone un'altra sulla salita di Bucoie, che vede un ciclista lombardo davanti. Non riusciamo a capire anche il dorsale. Diciamo che la Lombardia ha cercato di prendere in mano la corsa. Sì. Anche perché la Lombardia sta cercando di forzare i tempi, anche perché nelle file lombarde c'è quel Luca Ferro che credo che potrebbe avvantaggiarsi di una corsa molto dura e impegnativa. Sì, 9 vittorie stagionali per Luca Ferro, portacolori della Bustese Olona. Lui viene anche dal campione italiano ciclocross, quindi è un ragazzo che in caso di percorso impegnativo è uno di quelli che diciamo potrebbe essere più avvantaggiato dalla durezza della gara. Vediamo che c'è una selezione già non indifferente alle spalle. Io mi meraviglio di dove si posizionino tante volte le persone che vogliono dare delle borracce ai ragazzi. Spesso e volentieri si piazzano in modo tale da mettere in difficoltà i ragazzi sulle traiettorie. Ci sarebbe bisogno di un minimo di buonsenso e di capacità di leggere la situazione in più rispetto a quello che dimostrano tanti di loro. Che è una selezione importante quella che sta avvenendo. Veramente abbiamo seguito la gara del primo anno e la selezione a cui stiamo assistendo sinceramente non c'era. C'è questo ragazzo abruzzese che ha iniziato continuando a rimontare corridori, ma non riesce a codarsi poi al gruppo più folto. Nicolò Trabucco, il ragazzo abruzzese, dorsale numero 103, è lui che sta facendo un po' di fatica. Diciamo che questi esordienti del secondo anno anche, quindi attenzione a Ceccarello che è il campione italiano uscente dell'annata, quindi della annata 2011, avendo lui vinto il tricolore dei primi anno nel 2024.
Ceccarello è uno dei più accreditati anche quest'anno. Hanno preso la salita, comunque la velocità e l'intensità delle pedalate è tale che, eccole qua, che siamo di nuovo in diretta, vedete che c'è già una selezione e manca ancora un ulteriore giro del circuito. Quindi ripeto, la sensazione è che soprattutto la Lombardia voglia rendere dura la corsa. Sanno che portare Ceccarello ma anche altri atleti allo sprint potrebbe compromettere il risultato finale, quindi devono provarci prima. Ceccarello, Ferro, lo stesso Fabio Di Leo anche della Lombardia hanno già vinto più volte quest'anno, e è chiaro che sono loro i corridori da tenere sotto controllo. Qui siamo in salita verso Bucoje e vediamo, siamo in un gruppo che sta perdendo terreno, davanti sono già in discesa. Sì. Infatti vedete che usciamo dall'abitato di Bucoje a mezzo monte, diciamo a metà della salita del San Floriano, per tutti coloro che hanno visto la gara dei professionisti di domenica scorsa vinta da Filippo Conca. A proposito di Filippo Conca, prima mi è tornato in mente, proprio mentre intervistavo il campione italiano del primo anno, perché lui ha detto che aveva 30 secondi di svantaggio in salita e poi è tornato da solo, che è più o meno quello che ha tentato di fare Jonathan Milan senza riuscirci. Lui invece c'è riuscito, dobbiamo dire, anche perché davanti, a parte il ragazzino del Velo Club Lugano Ratari, non ha avuto una grande collaborazione. No, forse solo Meniconi, l'atleta umbro che gareggia con l'Olimpia Valdarnese, gli ha dato una mano. Gli altri sono rimasti un po' sulle ruote e questo ha permesso, l'abbiamo visto anche noi, il gruppetto degli inseguitori di riaccodarsi anche abbastanza facilmente, no? A un certo punto. Bellettini che ha vinto la gara del primo anno, e lo stesso Bellettini ha ringraziato proprio Vitaloni per la grande mano che gli ha dato negli ultimi chilometri. Siamo in discesa con gli esordienti del secondo anno e non so se sia un attacco, ma certamente è una volontà di scremare il gruppo quella che si sta verificando. Guarda, la gara si è accesa velocemente. Davanti, abbiamo visto un'andatura molto sostenuta, sono stati un po' di tentativi isolati, abbiamo visto, però soprattutto abbiamo visto la salita è stata affrontata ad una natura molto sostenuta e la selezione c'è stata. Ora poi li vedremo. Ma lascia stare che oltre che selezione qui c'è proprio un tentativo solitario, vediamo se no, però si è rialzato, si è avvantaggiato solo in discesa, ora sta aspettando naturalmente il rientro degli altri, sono troppo vicini, quindi però c'è un gruppetto davanti, c'è un gruppetto di una quindicina circa di anche gli altri però sono subito tutti lì dietro, però ricordiamo che in questo caso sono 2 i passaggi sotto lo striscione di arrivo, quindi avremo modo anche con la telecamera fissa di capire meglio qual è il vantaggio di questi atleti nei confronti del secondo gruppo. Qui siamo in discesa, stiamo da Bucoje, siamo in discesa verso Piedimonte, località sul lungo Isonzo, alle periferia ovest di Gorizia, lungo la sponda destra del fiume Isonzo. Eccolo qui il passaggio alla svolta a destra, e questo è il lungo Isonzo. Dei 125 atleti che hanno preso il via, il gruppo di testa sembra sia veramente ridotto, non sembra più di una trentina, 40 corridori. Ora le vedremo meglio nelle immagini, ci si rende poco conto queste immagini frontali, però visto quando abbiamo visto questa hanno affrontato questa curva precedentemente, abbiamo visto che si è notevolmente assottigliato il gruppo di testa. Diciamo una trentina abbondante di atleti che sono già su Piedimonte, quindi tra qualche minuto transiteranno lungo il rettilineo d'arrivo. Questa è la coda invece degli inseguitori, quindi più dietro. Considerando che devono affrontare la salita ancora 2 volte, quindi la selezione dovrebbe esserci in questo. Rallentamento davanti. Ovviamente il rallentamento dietro ha imbuto la situazione, inquadrato il numero 85 Andrea Ventura della Lombardia, che è lì in fondo al gruppo. Davanti a lui c'è anche il numero 88 Lorenzo Del Bono. Probabilmente sono
sono rientrati, le gore vanno veramente piano dietro, quindi siamo in -2 dal passaggio. Quindi il gruppo si è ricomposto sicuramente. A proposito di cartelli, io voglio segnalare e denunciare una stucchevole situazione. Pare che siano spariti lungo il percorso cartelli di indicazione dei chilometri, tanto che Sandro Zampieri poco fa si lamentava della cosa. Sandro Zampieri, collaboratore della Libertà Ceresetto, ha detto alle segnalazioni: non è una cosa da fare, anche perché servono questi cartelli per tanti motivi, non ultimo quello di non ultimo per il indicare agli atleti quanti chilometri mancano, quindi forse qualcuno ha voluto tenere un ricordo qualche rontempone, via, qualcosa che però dell'italiano non di Gorizia. Ora il gruppo è veramente molto più folto, praticamente si è ricomposto. Abbiamo anche altri atleti stanno rientrando, quindi praticamente tutto da rifare, guarda. Mi piace questa citazione storica, l'è tutto da rifare, detta da un toscano come te, rievoca il mitico leggendario